This is going to be a lesson in slow Russian, where I will be talking about an everyday object in Russian. You will learn lots of new words and will have a chance to practice your Russian listening skills. Keep watching! Very often my students ask me, Christina, how can I practice Russian if I have nobody to talk to in Russian? And I always say, you know what? You don't have to have anybody to talk to in Russian. Talk to yourself. It's always a pleasure to talk to an intelligent person, right? Use this opportunity. Talk to yourself. Well, maybe you don't need to answer yourself. This would be weird. But you definitely can make a monologue in Russian. And this is exactly what we are going to do today. I will take an everyday object, something from my home, and I will talk about it. I will try to describe it in Russian in as many detail as possible. And that's exactly what you can do at home. Just pick an object and try to talk about this thing in Russian. And you will see that it's not easy at all, because to describe things, you have to know a lot of descriptive words in Russian. And oftentimes you'll see that your vocabulary is not broad enough to talk in detail about different objects, and that's awesome. That's how you can practice, that's how you can learn new vocabulary. Pick an object and talk to yourself about this thing. И сегодня мы будем говорить о шарике. Это шарик, воздушный шарик со дня Святого Валентина. Шарик от слова шар. Шар, что-то круглое, правильно? Но этот шарик не круглый, он квадратный. То есть это шарик квадратной формы. Полное название шарика – это воздушный шарик. От слова воздух. Потому что обычно шарики надувают воздухом. Но этот шарик не с воздухом. Он с гелием. Потому что если бы он был с воздухом, он бы падал, опускался вниз. Но так как этот шарик с гелием, он взлетает. Он летит вверх, если я его опускаю. Шарик красного цвета. Он не полностью красный, а на нем есть красный цвет, есть розовый, светло-розовый, темно-розовый, белый, черный, но больше всего красного цвета. Что еще? Шарик очень легкий. Он почти ничего не весит. Может быть, не знаю, может быть 15-20 грамм, 50 грамм, не знаю, но очень легкий. У шарика есть ленточка или лента. Лента белого цвета. Да, лента белая или бежевая. Так, что еще? Шарик, поверхность шарика, то есть поверхность, она гладкая, то есть моя рука скользит по шарику. Еще поверхность блестящая.
блестящее. То есть, если я поднесу шарик к свету, вы увидите отражение. Это значит, что поверхность блестящая. Что еще? На шарике есть надпись. Надпись черного цвета. И у надписи есть еще тень розового цвета. И фон у надписи белый. How did you like it? You see, it wasn't that easy to describe a thing in Russian, because in case with this balloon, you have to know a lot of words like surface, like weight, the shape of the form. So when you try to describe something, you need to know how to see how this thing looks, how it smells, how it feels, how it sounds, I don't know, whatever. So I think this is an amazing way to practice your Russian at home, even if you have nobody to talk to in Russian. Now it's your time to practice. Write down in the comments something else about this balloon, something else that I haven't said in Russian, maybe about the color, maybe about the shapes, maybe about the sound it makes, whatever. Let me know in the comments what else you could say about this balloon, but in Russian. If you like this video, give me a like and let me know in the comments if you like this lesson and if you want to see more lessons like this on the channel. Remember, together we will boost your Russian.